Okay, good morning. Assalamualaikum and good morning. Semua orang boleh dengar Miss? Boleh. Boleh. Okay. Kejap ya. Okay, everyone. So today we are going to learn a new chapter, which is chapter 9, Simple Harmonic Motion. Okay, Simple Harmonic Motion is a very important chapter. And it requires lots of your mathematical skills as well. So kita akan buat derivation, but you don't have to worry. I'll guide you truly, okay? So let's look. Before Miss akan proceed dengan the learning outcomes and everything, just kita tengok dulu. We have 4 case for simple harmonic motion. Okay, the first case. The first case is when time equals to 0, your object is at equilibrium. So here, equilibrium is when your time equals to 0. So here, in the middle is equilibrium. Okay, so the first step, contohnya awak punya objek ni dekat equilibrium, dia move to the right. Okay, dia move to the right. So first dia akan move to the right. Okay, lepas dia dah move to the right, dia akan patah balik ke equilibrium. Okay, so dia akan patah balik ke equilibrium. Macam ni. Okay, korang buat dekat korang punya nota. So this is the second step. So dia patah balik dekat equilibrium. Selepas dia dah sampai dekat equilibrium, dia akan move to the left. Okay, dia akan move to the left. Okay, so now dia akan move to the left. So this is the third step. Okay, to make one complete oscillation. So lepas dia dah move to the left, dia akan patah balik ke equilibrium. Okay, it will return to equilibrium position. So this is your fourth step. So what does one oscillation mean? Okay, maksud satu oscillation adalah dia dah cukup empat step ni. Contohnya if you start from equilibrium, so if from equilibrium dia akan move to the right and then return to equilibrium and then move to the left and then return to equilibrium position. Okay, so far so good. Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. So this, okay, very good. So this is for case 1. Case 1. So what I want, Miss nak korang highlight yang ini. Time equals to 0, dia dekat equilibrium and dia move to the right. The first step adalah dia akan move to the right. Okay, move to the right. Okay, now let's look at the graph. Okay, let's look at the graph. Okay, my question is, bila awak tengok this is your graph. Okay, when we plot graph untuk ini, for the situation case 1 ini, dia adalah graph displacement against time graph. So, displacement symbol dia adalah Y and the SI unit for displacement adalah meter. And then this is for Y axis. For X axis adalah time and then SI unit untuk time adalah second. Okay, now we have equilibrium, we have maximum amplitude in positive Y, and then we also have negative displacement, negative amplitude in negative Y lah, paksi negative Y. Okay, maksud Miss adalah macam ni. Okay, I draw for you. So here you will have positive amplitude. Okay, here you will have the equilibrium position lah, kosong. And then here you will have negative amplitude. Kenapa dia negatif? Sebab dia berada dekat negative Y axis. Kenapa ini positif? Sebab dia berada dekat positive Y axis.
Okay, let's start. Okay, look at number 1. So, the object start at equilibrium. Okay, jadi tanda. Tanda dia dekat equilibrium. So, the object start at equilibrium. Lepas dekat equilibrium, dia pergi mana? So, dia pergi dekat maximum positive amplitude. Okay, so you tanda je dekat sini, positive amplitude. Okay, then dia return to equilibrium. Okay, dia return to equilibrium. And then, lepas dia return to equilibrium, the third step, dia pergi ke mana? So, dia pergi ke negative amplitude. So, your negative amplitude will be around here. And then, dia akan return to mana? Return to equilibrium. So, you akan dapatlah graph macam ni. So, graph yang you dapat, draw elok-elok ya. Miss susah sikit nak draw sebab I'm using computer, laptop. So, you akan dapat, okay, what graph is this? Ini graph apa guys? Anyone, what graph is this? Sine. Sine graph. Korang dah kena tahu, ini adalah sine graph. Okay, so tengok tak macam mana Miss lukis graph? So, first, Miss refer to the case, right? Okay, from equilibrium, nampak tak? From equilibrium to maximum amplitude. And then, from maximum amplitude, they return to equilibrium. And then, from equilibrium, they move to negative amplitude and return to equilibrium. So, this is how you plot the graph. So, itu Miss tulis 1, 2, 3, 4 ni. Supaya korang faham, macam I write dengan warna lain. So, ini adalah step pertama, kedua, ketiga dan keempat. So yes, this is sine graph. Okay, but before we label, kita kena label time dia. Okay, kita kena label time dia. So, ini adalah period dia lah, so time. So, ini time dia. And then, dekat sini dia akan jadi 3/4 time. 3/4 of your time. And then, dekat sini dia akan jadi half time. And then, dekat sini dia adalah, kalau dekat sini adalah quarter time. So, pi/4. Okay, boleh nampak ke? Boleh. Okay. So yes, this is sine graph. So kalau dia sine graph, you akan dapat inilah y equals to a sin omega t. Okay, so you akan ada amplitude dan you will have sine graph. And then sine graph ini dia akan include dengan you punya angular velocity as well. So this is the equation. Okay, boleh? So far so good everyone? Boleh. Yes. Okay, do you have any question? No, miss. Okay, may I proceed? Okay, Yes. now. Okay, so I'll proceed here. Okay, now case 2. Case 2 sama juga. The time equals to 0. Ataupun kita cakap dia dekat equilibrium lah. So when the time equals to 0, dia dekat equilibrium. At equilibrium now. But now dia move to the left first. Okay, dia akan move to the left first. Tadi dia move to the right. Now dia move to the left. So from equilibrium, dia move to the left. Jadi maksudnya dia move to negative amplitude. Okay, dia akan move to negative amplitude. So from there, the second step, dia akan return to equilibrium. Lepas dia return to equilibrium, dia akan move to where? Dia akan move to positive amplitude. Lepas dia dah move to positive amplitude, dia akan return to equilibrium. So first, second, third and fourth. Sama juga. We are going to plot
displacement time graph. So for this one, your displacement symbol dia adalah Y, okay? And time is still time and second. Okay, let's start. So, dia start dari apa? Dia start daripada equilibrium position. Okay, label first your amplitude, your equilibrium 0 and then your negative amplitude. So, dia start from 0 and then dia pergi ke mana dulu? Dia pergi ke negative amplitude first and then dia return ke mana? Dia return to equilibrium position, then dia pergi dekat positive amplitude and then dia return to equilibrium. So, you tetap akan dapat sine graph. Tetapi apa perbezaan dia now? Anyone? So, what graph is this? Negative sine graph. Negative sine graph. Very good. So, this is negative sine graph. So, sama juga. So, this is your first, second, third and fourth. And you can label your time lah. Dekat sini adalah time. And here will be 3/4 t. And here will be pi/2t and here will be pi/4t. So you akan dapat graph negative sign. So therefore dia adalah negative a sin omega t. Okay, boleh? Miss, Ya. boleh tanya yang pi kat mana kena guna? Macam mana kena guna? This pi. Kenapa ada yang Oh, no, not pi, darling, not pi. T. Alamak. Okay, T, thank you. Miss pening pula tulis pi. Sorry, ni T. Okay. Not pi, but T. Okay, there's no pi semua T Sini pun kerja di T. Alamak, kalau padam ni confirm Miss nak buat sini je lah. Okay. Itu adalah T/4. Okay, boleh? Thank you, Sinjin. Okay, now case number 3. Case number 3 sama juga. When time equals to 0. But now, dia tak start from equilibrium. Tetapi dia start from positive amplitude. Okay, dia start from positive amplitude. Ini dia start from here and from here kan. Tetapi now dia start from positive amplitude tetapi dia move to the left. Dia akan move to the left. First. So, okay, you nampak kan? So first macam ni, from positive amplitude to equilibrium. Dan from equilibrium dia akan ke negative amplitude. Daripada negative amplitude, dia akan return to equilibrium. And from equilibrium, dia akan return to positive amplitude. So, ni sama je lah. So, first start from here. And then second, third and fourth. And sama juga bila you nak draw, akan ada positive amplitude, akan ada equilibrium dan juga akan ada negative amplitude. And your part C still sama, displacement time graph. And then, okay, you boleh plot lah. Cuma bezanya sekarang, dia start from where? Dia start from positive amplitude. Bila you punya time kosong, dia start from positive amplitude. Then dia pergi kepada equilibrium. Lepas dia pergi kepada equilibrium, dia akan pergi kepada negative amplitude. Then dia akan return to equilibrium dan final adalah kepada positive amplitude. So, kalau macam ni, awak akan dapat graph apa ni? cos? Cost. Very good. So ini adalah graph cost. Sama juga dekat sini adalah T/4. Dekat sini adalah T/2. Dekat sini adalah 3/4T and dekat sini adalah T. Okay. And then misalkan label 1, 2, 3, 4 lah. So ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. So ini adalah graph cost. Correct. So dia adalah Y equals to A cos omega T.
Okay, A cos omega t. Okay, the last one, case number 4 adalah bila your time equals to 0. Tetapi now dia start from negative amplitude and dia akan move to the right. It will move to the right. Okay, sama juga kita tengok. So from negative amplitude dia pergi ke equilibrium. Dan from equilibrium dia akan pergi kepada positive amplitude. Now from positive amplitude dia akan return to equilibrium. Dia akan return to equilibrium. Dan from equilibrium dia akan patah balik to dia punya last destination where which is negative amplitude. Warna apa yang Miss guna? Warna purple. Okay, so negative amplitude. So ini adalah first step dia. Second, third and fourth. So sama juga bila nak draw dia, you kena tahu dah you akan ada amplitude, equilibrium and also negative amplitude. And kita akan plot displacements against time. And then kita tahu dia start from negative amplitude and then dia pergi ke equilibrium and then dia pergi ke positive amplitude, lepas tu dia return to equilibrium and final destination dia adalah negative amplitude. So, graph macam ni you akan dapat graph apa ni? Ni graph apa guys? Negative cos graph. Yes, very good. Ini adalah negative cos. So you label the time. So ini adalah T dan ini adalah 3/4T. Ini adalah T/2 dan ini adalah T/4. And then misalkan label lah. So ini 1, 2, 3, 4. You akan dapat graph Y equals to negative A cos omega T. Okay, kan? Can. Okay, ni senang lagi kan? Okay, once you guys are done, do let me know ya. Okay, may I proceed ke belum? Boleh. Boleh? Sudah. Okay. Boleh. Well, dah. Okay, Miss nak tanya jujur, ada yang belum? Izati, dah ke belum? Dah, Miss. Dah. Okay, Sharini, are you done? Yes, Miss. Fatin Adrena? Done, Miss. Alia? Okay, Miss. Mawada? Kalai? Done, Miss. Tinjay? Done, Miss. Alif and Hidayat? Okay, lepas tu kat alamak, Miss tak cukup space Okay, Miss tulis kat tepi ni tau. Miss tulis kat atas ni Okay, so kan kita ada graph. Korang cari tempat tu tulis. Miss rasa dekat bawah tu ada space untuk tulis. Miss bagi tempat untuk korang tulis kan. Okay, now. So, kenapa dia tak jadi straight Give me one moment Okay, now. So kan kita ada graph Y displacement time graph. Okay, you kena faham satu benda tau. So, bila graph ini, contohnya Miss lukis graph sine. Contoh kan. So, dari sini ke sini,
Dia adalah period. Dia adalah period. Dia adalah period. Okay, so dekat sini you akan ada amplitude. Ini amplitude adalah maximum displacement. Okay, amplitude adalah maximum displacement. Contohnya ada time lah. Dia adalah maximum displacement. And then kan yang equation you pakai tadi, y equals to a sin omega t. Okay, y equals to a sin omega t. So y ini adalah displacement daripada equilibrium position. Y adalah displacement from equilibrium position. Displacement from equilibrium position. Itu adalah untuk y. A adalah amplitude. Okay, A adalah amplitude. And then omega. Omega ni apa? Anyone? Omega ni apa? Okay, omega ni dia adalah very good. Dia adalah angular velocity. Tetapi jangan terkejut. Dia juga boleh dikenali sebagai angular frequency. Okay, dia boleh juga dikenali sebagai angular frequency. And then time lah. Ini adalah time. Okay, adalah time. So korang just kena ingat 3 formula ini balik. 3 formula ini adalah F. Kenapa tulisan ni saja teruk sangat Minta maaf Okay, so 3 tulisan ini, 3 tulisan pula. 3 formula yang awak kena ingat adalah F equals to 1 over period, and then period equals to 2 pi over omega, dan juga omega equals to 2 pi over period, or omega equals to 2 pi over omega equals to 2 pi f. Ni kau ingat je yang ini. Okay. Okay, once you guys are done, baru kita masuk chapter 9 betul-betul. Okay, may I proceed? Yes. Yes. Okay, so now the first part of chapter 9 is we are going to learn about kinematics of simple harmonic motion. So the first learning outcome is explain. Explain what? Explain simple harmonic motion. Okay, awak kena tahu macam mana nak explain simple harmonic motion. So what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is defined as periodic motion. Okay, periodic motion. Okay, what is periodic motion? Okay, first of all, awak kena tahu apakah itu periodic motion. Periodic motion adalah back and forth motion. Okay, dia adalah back and forth motion. Back and forth motion. Okay? Without loss of energy, no loss of energy, without loss of energy, in which di mana dia punya acceleration of a body adalah directly proportional to its displacement.
Okay, dia akan directly proportional to its displacement. So maksudnya sekarang you punya acceleration adalah directly to your displacement from the equilibrium position. So equilibrium position tu adalah fixed point and directed towards the equilibrium position but in opposite direction of the displacement. So dia cakap opposite direction of the displacement sebab itu akan ada negatif. Dia akan ada negatif. That's why mathematically sekarang dia just directly proportional kan. So we can tambah negative omega squared y. So ini formula dia. And what does it mean? Apa yang dimaksudkan? Okay, sekarang ni acceleration directly proportional to its displacement, kita dah faham dah maksud dia. Tetapi dia cakap is directed towards the equilibrium. The acceleration is directed towards the equilibrium position but in the opposite direction of displacement. Jadi maksud dia adalah, for example, this is your pendulum, okay, and then this is the equilibrium position lah contohnya. So this is the equilibrium position. Okay, then we have another one here. Kan kita tahu sini adalah negative amplitude, this is equilibrium position, dekat sini adalah positive amplitude. Okay, contoh, you punya pendulum start from positive amplitude. Of course, dia, no. Miss ulang balik. Contoh, you punya pendulum, dia start from here, from equilibrium position. So, bila dia from equilibrium position, dia pergi dekat maximum amplitude, dia akan ada displacement. Okay, dia akan ada displacement. Tetapi, dia punya acceleration akan towards the equilibrium. Sama juga. Bila dia start from equilibrium So, bila dia start from equilibrium, dia pergi ke negative amplitude. So, dia pergi ke negative amplitude. So, dia akan ada y lah. Contohnya, dia akan ada displacement. So, dia punya acceleration is directed towards the equilibrium. Okay, boleh faham ke maksud dia? So, dia kata acceleration is directly proportional to its displacement. Okay, correct. Dia adalah directly proportional to its displacement from the equilibrium position. So, daripada equilibrium position, contohnya kalau dia directed towards the positive amplitude, dia punya acceleration ni akan opposite. Dari mana? Opposite direction from the displacement. Okay? Sebab itu dia ada negatif. Sebab dia opposite. So you reverse ini juga. So dia dua benda lah. Okay, boleh faham ke? Guys? Kan ada yang ulang balik? Faham. Faham? Yang lain? Faham Okay. So A ini apa? A ini adalah acceleration of the body. Acceleration of the body. And then omega ini adalah angular velocity ataupun Miss dah bagi tahu nama lain dia adalah angular frequency. And then Y. Y adalah displacement from equilibrium position. Displacement from equilibrium position. Ini nampak tak ini? Ini dia dah cakap, negative sign ni. Apa function negative sign ni? Negative sign ini, dia indicates that direction of acceleration is always opposite to the direction of displacement y. Itu je. Okay, boleh faham ke? Okay. Ainur Nazira, okay? Ainur, are you okay? Okay, Miss. My ketiga-tiga Patricia, okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Patricia Umaira, are you okay? Okay.
Hawa? Okay, Miss. Alright, okay. Mawadah, are you okay? Okay, Miss proceed tau. Alright. Okay, Miss proceed ya guys. May I? Yes. Boleh. Yes, okay. Now, the next one adalah kita nak solve problem. Okay, this is the next learning outcome. Okay, kita dah explain what is simple harmonic motion. Okay, that's great. Okay, now we are going to look macam mana kita nak solve problems. Okay, kita nak solve problems related to simple harmonic displacement equation. Okay, nak solve problem, kita pakai formula ni je, sama je. Y equals to A sin omega t. Contoh, if you have a graph, contoh ni graph awak, and then contohnya you ada one period punya graph, and then this is your period. Okay, and this is your amplitude. Benda yang sama je Miss buat balik. And then of course kita akan ada Y, meter and time second. Kalau kita pakai pemaris tau. Okay, boleh? May I proceed yang ni? Yes. Okay, now. So before Miss pergi jauh, korang cari tempat untuk tulis differentiation rules, okay? Differentiate, okay. Okay, differentiate. Okay, Miss nak tanya. Kalau Miss differentiate sin, Miss akan dapat apa? If I differentiate sin, kids? Hello? Guys? Cos kan Miss? Cos. Yes, betul, cos. If Miss differentiate cos, Miss akan dapat? Sin. Negative sign. If Miss differentiate negative sign, Miss akan dapat? Negative cos. If Miss differentiate negative cos, Miss akan dapat? Sin. So, nak tak nak, Miss memang nak korang ingat these rules. Okay? I want you to remember these rules. So, when I differentiate sin, kita akan dapat cos. So, when we differentiate cos, we will get negative sign. When we differentiate negative sign, we will get negative cos. And when we differentiate negative cos, we will get sin. Okay, boleh? Boleh. Okay, so this is mathematics lah. Just saya cakap chapter 9 ni banyak matematik sikit ya. Okay, once you guys are done, do let me know kita proceed. Sudah. Sudah, yang lain? Dah, Miss. Okay, Miss nak tanya, ada ke yang tak print lagi? Miss minta maaf for the rest of the chapter, I'll give you during the holidays, alright? Okay, Miss. Okay, next one now, derive equation. Okay. Why Miss pentingkan kita punya matematik? Sekarang, whatever I'm doing now is going to test on your mathematical skills, but I'm going to help you, okay? You don't have to worry. Why? Because we got the learning outcome derive the equation. Okay, the first part, we are going to derive equation for velocity. Kita akan derive equation untuk velocity, okay? Velocity. Okay, so kita akan derive equation untuk velocity. But, equation of velocity in terms of time. Okay, now kita nak tengok adalah equation of velocity in terms of time t. Okay, tolong highlight perkataan time t ni. So ada dua. One is in terms of time and one in terms of displacement. So for the time being, we are going to look in terms of time t. Okay, Miss buat kat tepi ni je tau. So kita tahu kalau kita nak cari velocity, kita boleh differentiate. We can differentiate. Korang jangan tulis tau, jangan tulis.
tengok je dulu Miss buat macam mana. Korang jangan tulis, tengok je dulu Miss buat macam mana ya. Kalau kita nak differentiate velocity, kalau kita nak dapat velocity, we will differentiate displacement respect to time. I repeat, if kita nak cari velocity in terms of time, kita boleh differentiate displacement respect to time. Jangan tulis And we know displacement kita pakai equation ini. Nampak tak? Simple harmonic displacement equation. So, kita punya displacement punya equation is y equals to a sin omega t. So what I'm going to do now, nampak tak ada y ni? So Miss akan masukkan y ke dalam itu. Jadi Miss akan dapat v equals to d over dt a sin omega t. Okay, look. Macam mana Miss nak differentiate korang tengok So Miss tahu I cannot differentiate A. Amplitude tak ada kaitan. Kenapa Miss tak perlu differentiate A? Anyone? Kenapa Miss tak perlu differentiate A? Not related with T. Very good. Not related with T because it's not respect to time. Dia tak ada time pun. So bila kita ada, tulis dekat depan. Tetapi sin omega t, nampak tak dia ada t? So bila dia ada t, baru Miss akan differentiate. So what I'm going to do now, I'm going to differentiate sin omega t. Why Miss differentiate sin omega t? Sebab dia related to t. Okay, my question. When you differentiate sin, you akan dapat apa? Cos. Cos. Okay, tulis balik A ni, tulis balik A cos. Okay, cos. Bila awak dah tulis cos, awak kena tulis the whole thing, cos omega t. Kenapa? Sebab sin omega t ni dia comes in package. Dia comes in package. Okay. Tetapi now, if you differentiate omega je, if you differentiate omega t, you akan dapat apa? Respect to time. Okay, tengok Miss buat kalau you differentiate omega t, respect to time you akan dapat apa? Omega. Omega. Boleh? Boleh. So, ini je lah jawapan dia. V equals to A omega cos omega t. So, V equals to A omega cos omega t. So, this is very important. Miss nak korang tulis dekat tepi dia. Dia adalah equation of velocity in terms of what? Time. Yes, correct. Velocity in terms of time. Okay, now Miss nak korang try buat sendiri without refer to my screen. Okay, korang try buat sendiri. Macam mana nak differentiate dia? Because you need to learn how to differentiate it. Okay, once you guys are done, do let me know. And kalau korang faham, tekan nombor 1 kat chat box. Okay, very good.
Okay, Miss proceed ya. May I? Boleh, Miss. Boleh ya. Okay, so Miss proceed. Okay, let's proceed. Okay, tadi kita derive equation of velocity tetapi in terms of time. Now, same. We are going to derive equation of velocity. Tapi in terms of what? In terms of displacement. Tadi time, sekarang adalah displacement. Terms of displacement. So, bulatkan perkataan displacement ya. Okay. This one, Miss nak korang fokus betul-betul how I'm going to do it. Korang jangan salin, korang fokus je dulu. Just focus. Okay, I know. Equation of displacement adalah y equals to a sin omega t. Okay, and this is my first equation. And then, Miss tahu equation of velocity in terms of time. Okay, ini adalah equation of velocity in terms of time. Okay, so Miss jadikan ni the second equation. So I have two equation now. Miss ada equation of displacement and also equation of velocity in terms of time. What I'm going to do now, I'm going to square both sides. Square both sides for equation 1 and 2. So sekarang equation 1 and equation 2 ni Miss akan square both side. Okay, Miss square both side So bila Miss square both side, Miss akan dapat y squared equals to a squared sin squared omega t. Okay, biarkan. And then I'm going to square for equation 2, square both side. V squared equals to a squared omega squared cos squared omega t. So this is your third equation and this is your fourth equation. Alright, now we are done. So what we are going to do now, Miss nak ajar trigonometry rules. I'm going to teach you trigonometry rules. Trigonometry rules. So, kita tahu trigonometry rules adalah, okay, Miss nak tanya, contohnya, you ada sin squared theta tambah dengan cos squared theta equals to 1. Pernah nampak tak equation ini, the rules, the trigo rules? Pernah nampak tak? Pernah, right? Okay, kalau tak pernah tu saja kan. Okay, but now kita tak guna theta. Kita guna omega t. Jadi Miss masukkan terus sebab korang dah besar kan. Okay, the rules adalah sin squared omega t plus cos squared omega t equals to 1. Okay. So this is your trigo rules. Okay, trigonometry rules. Okay, kalau Miss susun equation ni, okay, Miss tak patut buat kotak lagi. Okay, kejap. Kalau Miss susun equation ni, Miss boleh dapat apa tau? Miss boleh dapat cos squared omega t equals to 1 minus sin squared omega t. So ini adalah trigo rules. Okay. So ini Miss susun je. Ini Miss susun. Okay, so yang ini Miss nak jadikan dia sebagai equation nombor 5. Okay, korang cuba tengok Miss akan highlight dekat korang supaya korang nampak. So korang nampak tak ini adalah cos squared omega t. Nampak kan? Dekat sini pun adalah cos squared omega t. So what I'm going to do now? Anyone? Okay, nampak tak? Ini ada cos square omega t equation 4. Equation 5 ini ingat cos square omega t equals to 1 minus sin square omega t. Apa yang Miss akan buat? Substitute apa ke apa? 1 minus sin square omega t into cos Very square. good. So Miss akan substitute equation 5 into 4.
Okay, nampak tak cos square omega T, cos square omega T. So Miss akan ganti je dia. So lepas Miss dah ganti dia, Miss akan dapat V squared equals to A squared omega squared. Okay, nampak tak Miss akan substitute dengan apa? Dengan 1 minus sin squared omega T. 1 minus sin squared omega T. Okay, boleh nampak ke? Guys, are you guys okay? Boleh. Boleh. Kalau boleh, okay. Okay, now. So, ini will become your equation number 6. Okay, dia akan jadi you punya equation number 6. Okay, biarkan. Okay, sekarang what I'm going to do now, okay, different tau. Okay, sekarang from equation 3 ni, Miss akan rearrange equation 3. Okay, Miss akan rearrange dia sampai Miss dapat dia sin squared omega T. Apa yang Miss akan buat? Miss akan ambil A squared ni bahagi dengan Y squared. So Y squared bahagi dengan A squared. So this will become your equation number 7. Oh, pening ke? Ada yang dah start pening? Ke okey lagi? Okay. Okay. So this is the last step. Okay, okay, this is going to be your last step, okay? Substitute 7 into 6. Kenapa? Sebab kita ada sin squared. Okay, so Miss gonna highlight it supaya awak nampak. I'm going to highlight it. Sin squared omega T, substitute dekat dalam ni. Okay, so bila you substitute dekat dalam tu, you akan dapat finally adalah V squared equals to A squared omega squared 1 minus Y squared over A squared. Okay, now bila you dah dapat macam ni, you expand. So when you expand, you akan dapat V squared, A squared omega squared darab 1 adalah A squared omega squared 1. Okay, omega squared. Tolak dengan A squared omega squared Y squared bahagi dengan A squared. So now you going to expand lah. Maksudnya ini, yang ini buat pink ni akan darab dengan 1 dan dia juga akan darab dengan yang ini. Okay, so buat nota sikit. Expand. Oh, Miss ajar matematik betul hari ni. Okay, then cuba tengok. Atas bawah sama boleh cancel. So we can cancel the A squared. So bila you dah cancel the A squared, you akan dapat V squared equals to A squared omega squared minus omega squared Y squared. Factorize untuk Miss, apa yang sama? Omega square. So you nampak you ada omega squared. So bila you ada omega squared, what you gonna do now adalah you akan ada V squared equals to A squared bracket, no. Terbalik. Omega squared yang kita factorize out. So omega squared adalah A squared minus Y squared. Sekarang ini ada squared. Jadi you square root both side. You akan square root both side. So sekarang you akan square root dekat sini dan you juga akan square root dekat sini. So bila you square root both side, finally you akan dapat V equals to plus minus omega sebab square root. Yang ini korang tulis je sebagai ini. A squared minus Y squared. Remember mathematic rules, kalau you ada macam ini, A squared minus Y squared, you tak boleh jadikan dia tinggal dengan A minus Y. Salah. This is mathematical rules. Sebab apa? Sebab dia minus. Jadi you kena tetap bobo minus. Square root minus macam ni. Tada! So this is the answer. Okay, boleh ke? Kids, are you guys okay? Okay, Miss. Miss tak pandai ajar matematik tau. So korang kena bear with me So yang ini Miss cakap factorize out. Kat sini kita factorize out. And then dekat sini kita square both side. Square root both side. Okay, now try buat sendiri. So that if you have any question, you can ask me. So equation yang you dapat adalah
V equals to plus minus omega A squared minus Y squared. And dia very important sebab dia adalah equation of velocity in terms of displacement. Ini adalah equation of velocity in terms of displacement. Okay, boleh ke? Okay, Miss ada buat kesalahan matematik ke yang korang rasa macam merepek ke apa ke? I hope not, ya. Okay, are you guys okay? Do you have any question regarding the derivation? Okay, Miss. Okay. Okay, once you guys are done, tekan nombor 1 dekat chat box, okay? Okay, very good. Okay, kejap kita tunggu yang lain. So it's okay kalau korang tak boleh buat derivation, it's okay. We just focus on other parts, okay? I understand because it's quite hard as well. But I cannot say dia tak keluar exam, but very rarely. Tapi dia boleh keluar. So that's why I need to teach you. And it's quite important, okay? Sharani and Santi, are you guys done? Okay, Santi done. Sharani, are you done, darling? Yes, Miss. Yes. Okay, ada yang belum? Ainur, dah ke? Sudah. Dah. Okay, Hidayat? Dah. Kenny? Dah. Dah. Okay, Izati? Dah, Miss.
Sekejap, Yusra punya nama Miss tak nampak pun. Okay, Yusra pun dah. Okay, Miss proceed boleh? Boleh. Boleh, alright. Ada yang belum? Hana Aida dah? Mawada dah? Dah, Miss. Okay, dah kalau Miss proceed Okay, next one, let's look. Okay, next one, kita nak cari maximum velocity dan juga minimum velocity. But we are going to do for maximum velocity only. Okay, contohlah kita ada pendulum kan. Okay, Miss akan lukis pendulum je tau because it's quite easy compared to others. Okay, contoh, kita ada pendulum dekat equilibrium. Okay, now so pendulum tu dia akan ke sini contohnya sekarang. And then kita ada dua lah. Okay, dan kita tahu dekat sini adalah negative amplitude, equilibrium and positive amplitude. Okay, so my question is, Miss nak tanya korang, dekat equilibrium ni dia ada energi apa je? Dia ada energi apa je? Kat equilibrium. Kinetic. Yes, dia cuma akan ada kinetic energy sahaja. So, bila dia ada kinetic energy je, okay, very good. Okay, now dekat sini, dia ada energy apa? Potential. Gravitational. Potential and also kinetic energy. Ya, gravitational potential energy and also kinetic energy. Sekarang, Miss nak tanya, dekat mana yang velocity dia akan maksimum? Equilibrium. Dekat equilibrium. So, awak memang kena tahu. Velocity always maximum dekat equilibrium. Bila dia dekat maximum height, dia adalah kosong. Tetapi ini masih belum maximum height. Maksudnya dia still ada kinetic energy. Jadi dekat sinilah area ni yang dia minimum. Okay, dekat area ni dia adalah minimum. Jadi maximum velocity happen dekat equilibrium. So awak dah kena tahu. So bila dia happen dekat equilibrium, awak tulis je lah. So dia at equilibrium. So bila dia dekat equilibrium, you punya displacement adalah kosong. Okay, adalah kosong. Okay, just now you cuba tengok, this is your equation of velocity in terms of displacement kan? You masukkan balik. You tulis je lah, you tulis V equals to plus minus omega A squared minus Y squared. Jadi you akan dapat V plus minus omega A squared. Okay, YU adalah kosong. So masukkan tolak dengan kosong squared. Therefore, you akan dapat your punya maximum velocity adalah plus minus omega A. Dia akan jadi plus minus omega A. Kenapa? Okay, Miss sambung kat bawah ni. Sebab bila awak dah tolak dia, awak akan dapat omega square root A squared. Sekarang dia single. So, bila dia single, kita boleh square rootkan dia je. Kita boleh potong ini dengan ini. Sebab itu awak akan dapat omega A. So, this is for maximum velocity. Okay kids, just Miss rasa dekat awak punya nota ni, dekat sini dia tulis maximum, betul tak? Sepatutnya minimum tau, tolong pangkah jadi minimum. Am I right? Yes. Okay, now sama juga, Miss akan lukis ni je. Miss akan lukis pendulum because it's the easiest one. So for example, this is my pendulum. And then you akan ada sini dan sini. So look, sama juga dekat sini negative amplitude, you will have amplitude, you will have equilibrium. Dan dekat sini dia adalah potential energy plus kinetic energy. Dekat sini dia hanyalah kinetic energy. That's why dia V maximum dekat sini, tetapi V minimum you adalah di sini dekat maximum displacement, dekat amplitude lah. V minimum.
So V minimum ini apakah yang akan terjadi tau? So dia adalah pada bila when you punya displacement berada pada plus minus amplitude, pada positive or negative amplitude. Dan kita tahu equation of velocity in terms of displacement adalah plus minus omega s a squared tolak dengan y squared dengan ini. Jadi you akan dapat, you masukkan je you punya a ini, you masukkan yu dengan a. So bila you masukkan yu dengan a, tak kira lah plus minus a ke, tapi bila you squarekan dia, you akan dapat semua ini kosong. Therefore, V minimum equals to 0. So kita boleh cakap lah amplitude ini sebenarnya maximum height. That's why dia V minimum. Okay, boleh? Boleh. Alright. Okay, kalau Miss boleh proceed bagi tahu Okay, may I proceed guys? Kids, may I proceed? Boleh. Yes. Yes. Boleh Miss proceed Okay, done with velocity. Now we are going to look at acceleration. So second part is we need to derive equation of acceleration. Okay, equation of acceleration. Cuma bezanya sekarang, the first part is equation of acceleration in terms of time t. In terms of time t. Okay, bulatkan times t. Okay, misalkan ajar ya. So kita tahu kalau you nak dapat acceleration, you kena differentiate velocity respect to time. Kalau nak dapat acceleration, you must differentiate velocity respect to time. And kita tahu velocity yang respect to time adalah A omega cos omega t. Okay, V. Nampak tak? Okay, Miss akan highlight. Miss highlight V dan V. So, Miss akan masukkan dia saja. So, lepas Miss masukkan dia, Miss akan dapat A omega cos omega t. Like I told you, apa yang Miss tak boleh differentiate, Miss akan bawa ke depan. So, Miss tak boleh differentiate amplitude sebab dia bukan respect to t. Miss tak boleh differentiate omega sebab dia bukan respect to t. Jadi, Miss akan tulis dia ke depan dan Miss akan differentiate yang baki yang tinggal iaitu cos omega t. My question is, if you differentiate cos, you akan dapat apa? Negative sign. Negative sign. So Miss tulis je balik, A omega ni tulis je, bawa turun je balik. Miss akan dapat negative sign. Very good. Okay, sekarang Miss tulis nak bagi korang faham tau. Negative sign omega t. Miss kena salin the whole package. Tetapi nampak tak omega t? Omega t. Miss masih boleh differentiate dia. Kalau Miss differentiate omega t ni, Miss akan dapat apa? Respect to time. Omega. So ni cacat sikit lah. So sebenarnya negatif bawa depan. A tulis balik. Omega darab dengan omega adalah omega squared. And then sin omega t. Tara, this is your equation. So you will get your equation. A equals to negative A omega squared sin omega t. Okay, try to do it by yourself now. So this is equation of acceleration in terms of time, okay? Equation of acceleration
in terms of time. Acceleration in terms of time. Okay, once you guys are done, do let me know, yeah? Okay, are you guys done? Yes, Miss. Okay, Miss proceed boleh? Yang lain dah? Boleh. Should be done kan? Okay, very good. Now, what we are going to look at is equation of acceleration in terms of displacement y. Bulatkan displacement y. Okay, we know, kita tahu kita ada equation of acceleration in terms of time adalah negative a omega squared sin omega t. Am I right? Okay, tadi ingat tak kita dah buat ni? This is equation acceleration in terms of time. Tetapi sekarang kita nak buat in terms of displacement. Okay, now semua orang cuba tengok balik yang atas ini. Just look at the equation of, okay, cuba tengok equation ini. This one. Equation of simple harmonic motion, displacement equation. Kita tahu kita ada y equals to a sin omega t. Okay, cuba tengok. Kita tahu kita ada equation simple harmonic displacement equation which is y equals to a sin omega t. Okay, korang tengok macam ni Miss buat. So, Miss susun balik equation ni, Miss akan dapatkan dia negative omega squared a sin omega t. And kita tahu equation of simple harmonic motion displacement adalah y equals to a sin omega t. A sin omega t. Okay, sekarang kalau Miss highlight dia, korang nampak tak? Boleh nampak tak? Jadi Miss akan dapat equation apa? Negative omega squared darab dengan y. Very good. So ini, the whole thing ini adalah y. So darab dengan y. That's all. So you akan dapatlah a equals to negative omega squared y. So ini adalah equation of acceleration in terms of displacement. So very important, acceleration, equation dia in terms of displacement. Okay, boleh? Do you have any question? No, Miss. No, okay.
Okay, may I proceed? Kids, may I proceed? Yes, Miss. Okay, I'll just proceed Betul? Boleh. Okay, Miss proceed. Okay, now we are going to look at maximum acceleration and minimum acceleration. Miss rasa yang korang punya minimum acceleration tu pun salah. Korang betulkan dia adalah minimum. Dekat korang punya nota ditulis maximum. Okay, so maximum acceleration ni dia akan berlaku kat mana? So maximum acceleration dia akan berlaku pada positive and negative amplitude. Okay, Miss akan lukis lagi ini kat korang. So we know kita akan ada negative amplitude, and then kita akan ada equilibrium, dan kita juga akan ada positive amplitude. Okay. So dekat mana yang akan jadi maximum acceleration? So dekat sini. Dia akan terjadi dekat negative amplitude dan juga positive amplitude. So Y dia akan menjadi dekat positive, plus minus amplitude. Dan kita tahu kan equation dia adalah A equals to negative omega squared Y. So equation of acceleration in terms of displacement. Jadi apa yang awak akan buat, awak akan masukkan sahaja awak punya Y dengan plus minus A lah. Contohnya kalau awak masukkan plus minus A. So awak akan dapat your acceleration plus minus omega squared A. Jadi itu je lah. Acceleration awak, maximum acceleration akan dapat plus minus omega squared A. Same goes to this one. Minimum acceleration akan berlaku bila dia punya velocity is maximum. So contohnya dekat sini negative amplitude, equilibrium position and positive amplitude. So dia akan berlaku kat mana? Dia akan berlaku pada equilibrium. So dia akan berlaku bila Y awak equals to 0. When your displacement equals to 0. Dan kita tahu equation dia adalah A equals to negative omega squared Y. So we're going to substitute our Y with 0. Dan awak akan dapat kosong. Therefore, minimum acceleration equals to 0. Okay, can guys? Yes, Miss. Are you guys done? May I proceed? Yes, Miss. Boleh, Okay, Miss. now if you guys are done, kita masuk energy next week je lah. Tapi Miss nak ajar korang example 1. Okay. So I'm going to teach you example 1. So dia cakap an object executes simple harmonic motion whose displacement x varies with time according to the relation. So actually x and y ini adalah displacement. Tak kisahlah awak guna yang mana-mana pun boleh. Okay, no problem. So x and y ni dia boleh jadi displacement lah. Dia just a symbol for displacement. Okay, but this is very important. Miss nak korang highlight So this is the simple harmonic equation where x in centimeters and t in seconds. Centimeters. Okay, first question. Determine the amplitude, frequency and period of the motion. So kita tahu kita ada equation of simple harmonic motion displacement equation x equals to a sine 3 pi t.
Dan kita boleh compare dia dengan equation of simple harmonic motion lah, iaitu sepatutnya y. Y equals to A sin omega t. Okay, so macam Miss cakap, displacement symbol dia boleh jadi x or y, so you don't have to worry. So kalau dia minta amplitude, macam mana korang nak buat? Nak compare macam mana? Amplitude dia berapa? 8. Very good. Amplitude dia adalah 8. Okay, you boleh tengok. So amplitude. 8 apa? Meter or centimeter? cm. That's why very important to determine whether dia adalah centimeter or meter. Okay, very good. Now, the next question, frequency. Macam mana nak cari frequency? Ingat tak Miss tulis 3 equation tadi tu? 1/t. Omega equals to Okay, kita cari dulu omega. Okay, betul. Okay, omega. So, apa tahu kita tahu? Omega adalah sama dengan 3 pi. Compare je macam tu. So, tulis dulu omega equals to 3 pi. Okay, daripada omega, macam mana nak dapat frequency? Nak pakai formula apa? omega equals to 2 pi. Omega equals to 2 pi f. Jadi masukkan 3 pi equals to 2 pi f. Jadi frekuensi awak akan dapat 1.5 Hertz. Betul lah Hertz. Okay, correct. What about period? Macam mana nak cari period? From frequency, macam mana kita nak cari period? 1/t equals to f. Very good. So, period adalah equals to 1/f. Jadi, 1/1.5. Jadi, you akan dapat period you 0.67 second. We get the answer lah. So, kita dah tahu jawapan untuk amplitude, kita dah tahu jawapan untuk frequency, and kita dah tahu jawapan untuk period. Settle. Now, let's look at B. Let's look at B. So B dia minta velocity and acceleration of the object at any time t. Apa you kena buat? Bila dia minta velocity dan acceleration at any time t. Okay, so bila you dapat soalan macam ni, dia cakap macam ni, at any time t, maksudnya you kena differentiate dia. Differentiate respect to time. I repeat, you kena differentiate dia respect to time. Dan kita tahu kalau kita nak cari velocity, kita akan differentiate displacement respect to time. And ini ialah your displacement. Jadi you masukkan you punya x. So you akan dapat g dt 8 sin 3 pi t. Macam I cakap dekat you all, yang mana Miss tak boleh differentiate respect to time, Miss akan bawa dekat depan. So Miss akan dapat d dt sin 3 pi t. Okay, now when you differentiate sin, you akan dapat apa? Cos. Okay, but cos salin balik the whole package 3 pi t. Now when you differentiate 3 pi respect to time, you akan dapat apa? 3 pi t respect to time. 3 pi. So now you punya velocity akan jadi 8, 16, 24. Okay, 24 pi cos 3 pi t. Okay, but we are not done yet. Awak kena tambah perkataan ni. Wajib I'm going to write with dengan pen merah. Where V in centimeter per second and time in second. Wajib tulis. Sebab pemeriksa nak tahu dia dalam apa. Okay, boleh? Okay, so we are done with velocity. Okay, selepas itu dia minta acceleration. And then kita tahu kalau kita nak differentiate acceleration, kita akan differentiate velocity respect to time. And ini adalah equation velocity kita, 24 pi cos 3 pi t.
So we what going to do is letak acceleration equals to d dt and then velocity masukkan to 24 pi cos 3 pi t. So macam Miss kata, yang mana tak boleh differentiate respect to time, I akan bawa ke depan iaitu 24 pi. Tak ada time pun, so biarkan dia. d over dt cos 3 pi t. So Miss nak tanya, bila Miss differentiate cos, Miss akan dapat apa? Negative sign. Negative sign. And salin balik 3 pi t. It come with the whole package. Okay, then bila Miss differentiate 3 pi t respect to time, Miss akan dapat 3 pi. 3 pi. So you tulis balik you punya equation betul-betul. Negatif bawa mai depan. 24 pi darab dengan 3 pi, you akan dapat berapa? 72. Very good. 72 pi squared sin 3 pi t. Tak habis lagi. Never ending. Okay, you kena tulis where A in centimeter per second and T in second. Okay, boleh? Okay, next one. Itu je. Okay, next one C. C dia minta apa? Dia minta displacement, dia minta velocity and acceleration at of the object at time equals to 2 seconds. Guys, ada bunyi pelik ke macam wheezing ke? Kids? Tak ada dah. Tak ada. Okay, now. So, dia minta displacement at time equals to 2 seconds. Ini equation displacement awak. X equals to 8 sin 3 pi t. So, dia minta X at 2 seconds. So, apa you buat? You substitute je lah. So, X equals to 8 sin 3 pi darab dengan 2. You tekan calculator, you akan dapat jawapan you X you adalah 0 cm. Okay, my question is, calculator you kena dalam apa? Radian. Radian, very good. Calculator must be in radian. Untuk chapter ini, bila you nak cari calculator in radian. Okay, so now bila dia minta velocity, so bila dia minta velocity sama juga. So velocity adalah equation ni kan 24 pi cos 3 pi t. Jadi you masukkan je, dia minta velocity at time equals to 2 second. So masukkan je 2 second tu dekat dalam equation ini. So you akan dapat V you 75.4 cm per second. Okay. So and remember, calculator must be in radian as well. Your calculator must be in radian. Acceleration pun sama. Acceleration u equals to negative 72 pi squared sin 3 pi t. So dia nak acceleration bila time is 2 second. So you masukkan saja 3 pi darab dengan 2. So your acceleration adalah 0 cm per second. Okay, can? Okay, we're done with C. Lepas ni kita tengok D pula Remember, calculator must be in what guys? Radian. Gradient, very important. Kalau awak pakai degree memang tak dapat. Miss, Ya? yang acceleration tu bukan CMS negative 2 ke? Ya, negatif 2. Kenapa Miss tulis negatif 1 pun Miss tak tahu. Terima kasih. Okay, Miss continue dengan D May I? Kids, may I? Yes.
Okay, Miss kecilkan sikit supaya korang nampak juga. Okay, A, B, C. D kat atas lah. Boleh ya Tiba Okay, D. Dia minta maximum speed and also maximum acceleration of the object. So awak ada dua cara nak buat ini. Sama ada awak nak pakai formula. V max equals to plus minus omega A. Contohnya plus minus omega A. Awak boleh pakai formula ya, no problem. Jadi V max omega kita dah tahu adalah 3 pi. Amplitude dia adalah 8. So you akan dapat kalau you tekan calculator, you akan dapat 75.4 cm/s negative 1. Kalau you perasan, dia sama je. You akan ambil yang depan ni. So nampak tak dia sama je? Okay. Ataupun another one is, kalau nak cari maximum acceleration adalah maximum acceleration, pakai balik formula maximum acceleration. Korang kena tengok nanti dekat nota korang. Omega squared darab dengan A. So, maximum acceleration adalah 3 pi squared darab dengan amplitude. Amplitude awak adalah 8. Therefore, you akan dapat your maximum acceleration negative 710.61. Negative 710.61 cm/second squared. Okay, so dekat mana Miss dapat maximum acceleration dengan maximum velocity? Kalau Miss tak guna formula, if I didn't use formula, Miss boleh dapatkan daripada sini juga. Yang depan ni. So kalau awak cuba tekan calculator, 24 pi dapat apa? Negative 72 pi square, awak akan dapat berapa? Okay. Okay guys, do you have any question? Ni Kenapa tu? yang kan ada dekat soalan B tu, dia kan dah bagi tahu where V is in cm per S negatif 1 kan Miss. Jadi kalau soalan dia dia bagi graf, lepas tu Y di dalam meter, kita buat Meter lah. meter juga. UL tu, you the advance lah UL. Tu misal jawab rahsia kan. Yang tu kita akan belajar nanti. Soon. Okay Miss. Alright. You still remember Good. Okay, now Miss hantar exit ticket. Okay kids, I think I'll stop until... Okay, kejap. Miss nak suruh buat soalan tutorial. So, please complete tutorial question number... wait, let me see. Okay, number 3. Okay, try to do tutorial question. Tutorial number 3. And number 6. Tetapi untuk nombor 6, you baru boleh buat sampai B2. B3 tak perlu B3 tak perlu. Okay, nombor 6 buat semua kecuali B3. Okay, try buat yang tu dulu, okay? Okay kan? Boleh ke kids? Okay Miss. Okay everyone, I think I'll stop until here. That's all from me for today. Okay, have a great day everyone. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. And wait, please submit your practical skills test. I really need to check, okay? Okay, that's all. Miss minta maaf kalau ada salah silap. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you Miss. Miss. Alright, welcome. Thank you, Miss. Alright, welcome. Alia, Santi and Bakis, do you have any question? Miss, Yeah, Alia. acceleration in term of time tu,
kan mulakan dia A omega omega tolak sin omega time tu kan. Tolak tu bukan tolak awak, tu negative sign. Oh negatif. So dia dia negatif. So sebab tu lah bila pindah tu pun dia tak ada kacau kat belakang tu kan. Betul. Okay. Tadi Okay, keliru boleh. kat situ. Kita dah faham dah? Dah. Okay Miss. Okay. Terima kasih. So, Santi, do you have any question? Santi?